Votre meurt et redémarre, 100 fois par seconde. C'est du moins si que certains vulgarisateurs affirment, en est sapient sur la physique quantique. Mais est-ce vraiment, si que dit la physique, o est-ce une métaphore spectaculaire qui a été prise au littéral. Ouvrons les équations, et regardons si qui se cache derrière cette affirmation. Commençons par détricoter l'idée. Quand on dit que votre meurt et redémarre, on fait référence à un concept central de la théorie quantique des champs, les fluctuations du vide quantique. Selon cette théorie, l'espace n'est jamais vraiment vide. Même dans le vide le plus parfait, des paires de particules virtuelles, une particule et son antiparticule, apparaissant et disparaissant en des temps infimes. Ce phénomène est prouvé par deux effets majeurs. Premier, l'effet Casimir. Du plaques métalliques placées très proches dans le vide subissent une force attractive, parce que les fluctuations quantiques entre les plaques sont différentes de celles à l'extérieur. Cette force a été mesurée en laboratoire, elle est réelle. Juxum, le décalage de l'âme, les fluctuations du vide quantique modifient légèrement les niveaux d'énergie des électrons dans les atomes, un effet prédit puis mesuré avec une précision extrême. Si du phénomènes prouvant que le vide quantique n'est pas silencieux, il grand constamment d'activité, mais que si passe-t-il dans votre corps, vos atomes bainent dans ces champs quantiques. Les électrons de chaque atome de votre corps sont constamment influencés par les fluctuations du vide. À chaque instant, des photons virtuels sont échangés entre les électrons et le champ électromagnétique du vide. C'est le mécanisme fondamental décrit par l'électrodynamique quantique, la théorie la plus précise jamais construite par l'ordre humain. Dans ce sens, les particules qui vous composent sont en perpétuelle interaction avec le vide quantique. Elles ne sont jamais immobiles, jamais isolées, jamais figées. Mais est-ce que cela signifie que votre corps meurt et redémarre? Non, pas au sens littéral. Les particules ne disparaissent pas pour réapparaître. Elles sont des excitations de champs qui ondulent, interagissent et se transforment en continu. La métaphore de la mort et de la renaissance est poétique, mais elle est trompeuse. Voici une meilleure façon de comprendre ce qui se passe. Imaginez une vague à la surface de l'océan. La vague n'est pas un objet, c'est un motif, une forme qui prend l'eau pendant un instant. Les molécules d'eau qui composent la vague changent constamment, mais la vague en tant que motif persiste. C'est exactement ce qui se passe avec vous. Selon la théorie quantique des champs, les particules ne sont pas des petites billes solides. Un électron n'est pas un objet, c'est une excitation du champ électronique, tout comme une vague est une excitation de l'océan. Les électrons de votre corps ne sont pas des billes qui voyagent, ce sont des ondes dans un champ qui imprègne tout l'univers. Et ce champ interagit sans cesse avec les fluctuations du vide. Alors du 20 ce chiffre de 100 fois par seconde, c'est une simplification dramatique. Les fluctuations quantiques se produisent à des échelles de temps de l'ordre du femtoseconde, un millionième de milliardème de seconde. C'est des milliards d'événements par seconde, pas 100. Le chiffre de 100 a probablement été choisi parce qu'il est frappant, compréhensible et suffisant pour chacun. Mais il sous-estime la réalité d'un facteur de des billions. La vérité est encore plus vertigineuse que la métaphore. Alors est-ce, vous la même personne d'une seconde à l'autre, c'est là que la question devient fascinante. En physique, les électrons sont indiscernibles. L'électron de votre petit orteil gauche et l'électron dans un atome de sodium au centre du solide sont des excitations du même champ. Ils ne sont pas des objets distincts avec des identités propres. Ce qui fait que vous êtes vous, si n'est pas les particules spécifiques qui vous composent, c'est le motif, la structure et l'organisation. Comme les vagues de l'océan, vous êtes un pattern qui persiste à travers un flux constant de changement quantique. Votre corps ne meurt pas et ne redémarre pas. Il danse. Il danse avec le vide quantique, à chaque instant, à des fréquences qui dépassent tout ce que l'esprit humain peut véritablement concevoir. Vous n'êtes pas la même personne, non. Mais ce n'est pas une tragédie, c'est la physique la plus fondamentale de l'univers qui vous dit que vous êtes un motif dans un champ infini, un motif qui se maintient à travers un océan de fluctuations quantiques. Et ça c'est plus beau que n'importe quelle métaphore sur la mort et la renaissance. Abonnez-vous à bongos et bosons pour d'autres décryptages là où la physique, le son et le cerveau s'y rencontrent.